Kamano moro maintie nyakuramogi arwakini machiegni weche manyien mag ang'ichwelo e Ramogi TV warangani moko weche maomiyo pek. We believe everybody must be licensed to fish. We will ensure that our licensing framework is coordinated on both sides of the lake. Jolupo mamigingo e piny Kenya ibiro mi lesen mamiyo gi thuolo mar lupe na ma Kenya kata Uganda maonge luoro ni ibiro makgi. And that is a circular that you saw has come out where the fees has been sufficiently reduced. I think some programs are reduced by 15%, others almost by 40%. Migao mar somo lando duoko piny omenda mar somo e mbalariany mag piny owacho kochakore dwe manyien. Uso ber, aneno ka welo nitiere, customers bende biro, though ni obor matin but welo to biro. Wach machielo, wan gi sto mar omena to tin. Gikone joale chich rech ma Homa Bay odonje chiro manyien manyasani kata giyuak ne gidhugore kanyo. Yakaramogi namba mar ote machuok yao twakodwa e namba mar 360 bende wedore kanyo mbui mopogore mag oganda kamatingo mbui no mar Facebook, YouTube, achiel kachiel idwa kanyo mbui mar Instagram mar X kachiel kod mbui mar TikTok. Nyinga Simfroz Okinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako en jatend migao mar mwandu manie bolowo kod nam Ali Hassan Joho kod nyawadgi mar piny Uganda oyango ni giseketo winjruok mabiro neno ni jolupo e pinje ariyogo omile sen mayiene gi lupo e pinjego kendo neno ni ochune gi arita ma owinjore. Ma biro ndalo achiel bang' jatend piny Uganda kod jatend piny Kenya William Ruto keto koge winjruok mar bero chenro mag lupo e kind pinje ariyogo e kind winjruoge mamoko. Lydia Okeyo nigi ler mathoth. Koro en fuongruok ne jolupo ma Kenya nyato mago mane chula ma migingo ma osebedo ka indhiyo gi apisa ma piny Uganda. Bang' jatend migao mar mwandu mani bolo kod nam Ali Hassan Joho kod nyawadgi ma piny Uganda Frank Tumebaze yango ne gibiro chiwo lesen ne jolupo ma piny Uganda kod piny Kenya mar chiwo ne gi thuolo mar lupo kamora mora e kind pinjego. Even us on our side, we believe everybody must be licensed to fish. And that is why we have different categories of our fisher folk. There is the artisanal, and then there is the large scale and the commercial fishing. We will ensure that our licensing framework is coordinated on both sides of the lake, such that the people from Kenya who are legitimate fishermen and women licensed to fish, are given the same protection from our side and vice versa. Jotelo yango magi romo mane gibedo godo kawuono e apis migao no e pachoka kama giyango ne gibiro chiwo arita makare ne jogo matero rech e piny Uganda. Anyato mago mabende lupo e neme mamoko machalo kaka nam Turkana makoro thoro bedo kod midhiero e tong' Kenya gi Uganda. We will also look at issues of fish in transit. We've been working on it to ensure that fish from here, from Lake Turkana, the people who are transporting it across Uganda are given the necessary support. And therefore what we ought to do as a department is to coordinate and create a framework of recognition so that if a fisher folk comes from Uganda and shows some document that we all have agreed upon, it becomes easier for them to be supported. Bende giyango ni winjruogno biro neno ni mwandu manie nam lolwe bende oriti kendo chal mare oket makare kaka yor medo kwan rech kendo bero ngima rech e namno. You know we have a project in Namarit that will enable us to produce fingerlings at optimum of about 21 million. We're looking at the numbers today and we're seeing that even if we feed to our BMUs, we'll still have a surplus. So should we not coordinate with Uganda, for example, and tell them we will produce tilapia. Let's see if we can produce another species, like the Nile perch, and so that we constantly restock the lake as we diversify means of ensuring we have other source of tapping into the potential. We have to do transparent enforcement on the common good areas. If we don't fight overfishing, if we don't fight sustainable use of the lake, then there is no resource stock of tomorrow. Apisa se migao no ma meeting mar keto e timo kengego biro romo kapok jumbe ariyo rumo mar chako tijno ka bende gibiro rango weche mag timo nonro mar bero sekta mar lupo.
Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi nyime kama jatend migao mar somo Migos Ogamba olando ni sirikal odwoko chien omenda mag somo e mbalariany mag piny owacho kochakore dwe mar 9 higani. Mae giwacho ni gitimo kaluwore kod lipot mar raput mane rango lokruok e sekta mar somo. Kowuok e kaunti ma Baringo, Ogamba bende omedo ni gimedo omenda mag HELB mimiyo jopuonjre. Magi duto giwacho ni luwo dwaro mar raputno mane ochiwo kod jatend piny William Ruto ma bende manono kendo chiwo ewi nono kendo chiwo omenda ne jopuonjre rang'iny mopogore opogore. Giyango bende ni piny owacho nigi omenda maromo siro somb jopuonjre skunde primar kaachiel kod sekondar. There's a team that the president set up, the presidential review team that was set up in September last year. They went through the MTI program and they were able to come up with a wide variety of variables so that we are able now to determine the income of the parents of the students to be as close as possible to the reality. And that is a circular that you saw has come out where the fees has been sufficiently reduced. I think some programs are reduced by 15%, others almost by 40%. No student is going to be left behind by the fact that they are financially constrained. On the issues of the capitation gaps, we're already working with the Parliament and Treasury. And as I've mentioned, HELB, the portal is open for applications. People are applying. I think we're at 64% for university and at 51% for TVETs. And the resources have been availed. This year, the HELP fund has been raised from 36 billion to 41 billion. Those things that you hear that there is no capitation, there is a problem, I want to assure you that there are resources for all the cadre of capitation in our country. Pesa iko. Wadhi nyime kama jolony e weche mag thieth koro dwaro mondo ket chanjo mar aruodhi mar Mpox e ute thieth duto ma pachoka kaka achiel kuom yore mag geng'o landruok mar tuono e pachoka. Nyaka sani kaluwore gi ripot mar tarik 29 dweni maromo ji 305 oseyudo tuono e pachoka, ripot ma omedo ji 24 yare ripot mokalo. Nyathi achiel bende nyoro oyangi ni oyudo kod Mpox e kar thieth ma Eldoret. Kaluo, Migori oseyudo ng'at achiel kod tuono. Judith Omondi nigi ler mathoth. Wanyono higa achiel odiochieng' ma kawuono nyaka ne aruodhi mar Mpox mochie pachoka. Nyaka tarik 29 dweni e kwan mar jokenya 883 ma osepim ne aruodhi mar Mpox, 305 oseyud kod aruodhi ni. Ji ma orwaki e ute thieth e kwan ne gin 24, man pacho gin 54, kama osechango to gin 222. Nyaka kawuono ji ma osewito ngimagi gin 5. Counties 22 ji oseyudi aruodhi ni, kama oriwo Mombasa, Busia, Nakuru, Kilifi, Makueni, Nairobi kaka Luo to Migori kod Kisii oseyudo ng'ato achiel man kod tuoni. Gi kwan mamedore odiochieng' ka odiochieng', jokanyo e sekta mar thieth ywak ni kata bed ni nitie chanjo ma osepodhi manyalo duoko piny landruok mar tuoni, thoth ute thieth onge kod chanjo gi kaka dwarore. Vaccine mitimo godo immunization kata mitimo godo vaccination kawuono okay, readily like available in our clinics every day. No. Ibiro yudo ka in osiptende wa ma kawaida gi okibi yude to ka outbreak wuok ka koro sani case manyeo oyudore Eldoret miyo kaka dala mar Kisumu one very much at risk. I'm telling you kech ing'eyo ang'eyo ni nitiere geche giwuok direct Eldoret gilwar Kisumo gichiko Migori through Homa Bay. Mpox en aruodhi makinde mathoth ne itudo kod ong'er othoro landore e yore ma opogore ahinya to ma oriwo romo mag pige del kokalo kuom adhonde. Kane ochakore thoth joriembo mag safar mabore mane okuongo yude. E kwan mar jogi te ma oseyudo Mpox, joma chuo dhuro ka ipimo kod joma mine. Contact is one very primary transmission route. Contact, direct contact. To ibiro yudo bende ni kata seche moko jomoko share gimiluongo ni brush mar toothbrush ki share ng'ato rudho lake ibi chaki duogi rudho go laki I transfer ka ng'ama mokwongo cha ne nigi virus to bro golo e kind lekene especially jok magam gi chwer to ng'ama chielo bende yudo.
weri gi mano timo hera bende yo machielo kendo mae yo mayot moloyo mane kama koro virus ni opogore godo gi corona. Kanyaka sani koro ilombo jopiny mondo tim yore te mag geng'o landruok mar tuoni kaluwore gi koch mare. To gima lit gi Mpox ni en onge pien moweyo. Tuoche mang'eny ok kuodi lwedo. Tuoche mang'eny ok kuodi lwedo. Ok kuodi yuot. Ok kuodi dhok. Ok kuodi lep. Tuoche mang'eny. But Mpox ochakore gi lenda wang'i. Todhi nyaka pien dhogi. Okudo nyaka iumi. Okudo nyaka iti. Nyaka iti. Okudo nyaka ilweti. Nyaka itiendi. Mpox ne okuongi yangi e pacho ka tarik 31 dwe mar 7 higa ma okalo. Higni 2 bang' yangrumo mar midhusi mar corona e pacho ka. Judith Omondi, Ramogi TV. Chochni okwako chenro mar kepo mar nurses matiegore higani ka en ywak matamre gi nono kowuok kuom nurses manyocha osechako tiegre makoro migawo mar thieth ochungo dhi nyime gi chenro makamano. Odhe manyoro jatend migawo mar thieth Aden Duale nogolo chik mondo nurses mamoko 306 manochako tiegruok tarik 1 dweni ochung tiegruok margi karora ni mana kaka jowadgi 42 manochungie tiegruok makamano gin bende nyocha pok osidhgi osimbo mar digri. Lit ywak kod chochni makoni kod kocha koro kwako chenro mahigani matero nurses e tiegruok e ute thieth mopogore pacho ka. Kata kapok odiochieng' achiel kalo tok jatend migawo mar thieth Aden Duale lando ni nurses 306 masani dhi nyime kod tiegruok margi ok opuodhgi chako tiegruok makamano kendo chungo tiegruok margi mokuom nurses makoro midhiero makamano omako ywak ni migawo mar thieth njao ngimagi. Revoking our internship offer letters, it just means damage to ourselves because we were prepared mentally, financially, and everything we have put into this has already, it's being shown that like it's in vain. Kagilose boma Kisii, jopuonjre go ywak ni chik makamano, dhi ngimagi kaluwore ni moko kuomgi owuok mabocho kagidhie kuonde manoketgi gitime tiegruok go. We've spent so much to be here. Personally, I come from all the way from Nakuru, Nikamagretoku, and right now I'm being told that my internship have been cancelled. All this through my book is already filled, and now going back to take my letter in the name of it has been cancelled. It really, it doesn't make sense. Jopuonjre go wacho ni kato bedo ni poko sedhigo simbo mar degree gisetiego kidienje duto mag tiegruok kendo giyudo lony modwarore. What else are we supposed to do? Because we are awarded the degree. It's only the debts which as per the universities, most of them we can't graduate alone as nurses. So we are waiting for other students. But as the School of Nursing, most of us were awarded the degree. So it's really unfortunate and we are calling for justice. Giseyo duol mar nurses kod migawo mar thieth kuom yulo e tijgi kagilero ni chenro mar tero gi kuonde tiegruok notim nyadinwoya kendo puodhni giwinjore chako tiegruok makamano. Remember, we submitted our documents and everything for almost 3 times. Number one, the school submitted our list. We were confirmed by the Nursing Council of Kenya. They called for another resubmission. We were still confirmed as we have merited and certified the Board of Examiners at university level. Later in the offer letter, they've clearly stated that with a completion letter indicating that you've completed the program, you are eligible for internship. So revoking our letters on the ground that we're not graduated is absolutely illegal and violations of the terms and conditions of internship. Kuom listi mar jopuonjre 2,298 manotere kuonde tiegruok tarik 1 dwe mar 7 higani, 348 nyaka sani osema obok maggi. Jopuonjre 306 manyo chung tiegruok margi wuok e mbalariany mopogore pacho ka kamoting'o Baraton, Catholic, Daystar, Egerton, Kirinyaga, Masai Mara, Masinde Muliro, Meru, Uma, Kisii, Pwani e kind mbalariany mamoko. Kata kamano koro en fuong'ruok ne jopuonjre mamoko 316 manore mido thuolo mar tiegruok kata obedo ni gin kod gimoro amora mapuodho gi timo tiegruok margi e higani. Ka migawo mar thieth ochiko gidhi omo obok maggi tarik 1 dwe mar 8 kendo chako tiegruok makamano. Opira kendo chako duoki e lwet migawo mar thieth mar rieyo chenro mar kepo mar nurses madhi e tiegruok e ute thieth mopogore. Kopogore gi wach mar nurses kanyo en ni manen jalar kom mar jatend piny Kenya Ruben Kigami omako bura e doho ewi nek mar rowere kod kethruok mar ratich oganda e pacho ka mawacho ni sirikal obuono kata obedo ni piny Kenya en achiel kuom pinje manoketo kokgi e rito ratich oganda.
Mae biro bang' apis mar jomin buche koso mako burano e kinde mar ndalo 10 mane gimiyogi kendo gisingo mar chopo burano e doho mar piny ngima mano ICC pono ne ratiro ok oyudore. Kaka Cynthia Onyango lero, jotend siasa maketo sirikal tesre bende oramone sirikal nyaka duok penjo e wi kit njore mosenene pachoka. E tielo mokwongo nyaka ne rowere negi laro mar od bura mamalo dwe mar 6 higa mokalo, jalar kom jatend piny Kenya Ruben Kigame okawo ndamo mar chik kod chir mar donjone sirikal ma pachoka e wi kethruok ratich oganda kod jwang'o tij rito jopiny kaka katiba olero. E nyim doho ma Milimani okinyi ma kawuono ka otene kod okil mare Gitobu Imanyara, Kigame ochwalo boke mage mag bura mageto moko kuom jodito mag tend arita ma pachoka mondo duok penjo wi nek mar jo Kenya, dhicho kaachiel kod kethruok mar ratiro matinende okwako piny Kenya. Kigame wacho ni piny Kenya olokore piny ma dhano inego kale kendo chiki buono gi wang' ma okorore, kata obedo ni piny Kenya en achiel kuom pinje manoketo kokgi e winjruok mar pinje manosingo rito ratiro mag oganda. Kenya has become a police state that kills its citizens, abducts them, tortures them, and then charges the young people for terrorism. We have seen police arrest innocent Kenyans simply asking for accountability, pull them like they did Alberto Juang from his home in South Nyanza, bring him more than 300 kilometers to Nairobi, kill him, and then lie that he killed himself. Owacho ni gima donjo malit en ni jogo duto magina chije madongo kendo meeting mar jiwarita umako mos kendo dhi nyime gi tijegi ka jonyuol manoneg nyithindgi pachoka to kuyo kod lito mako chunygi maonge ratiro magiyudo. Kikore owacho ni ma ok nyal timore to ling. But the perpetrators continue. The police and hired goons as the bosses of security in this country watch with calm detachment. If you look at the United Nations provisions for the human dignity and the rights of citizens, you can be sure that this government has systematically violated all of them and killed at will, including violating Article 26 of our Constitution that guarantees right to life. Gitobu Imanyara oyango ni tend arita kwe mo meeting mar timo nonro e rochruok mar ratiro userem tiyo tijgi kendo kokalo kuom ma geno mar jo Kenya en bura magichwalo e doho no ka olero ni ma en mana chakruok mar bura ni magigeto chopo nyaka e doho mar timbe maundu e piny ngima International Criminal Court ICC mondo sirikal ma pachoka uduok penjo e kethruok mar ratiro kod buono chik. We have now commenced what is likely to be the necessary first step towards invoking the jurisdiction of the International Criminal Court. Magitimore kinde makweth mar josiasa maketo sirikal tesre bende ywak ne sirikal himogi kod buok mag nek ahinya e kinde limbegi mag siasa kokalo e monjogi kod obila kod jonjore mokodi. Gima kochung ni piny Kenya en piny mochung e mise mar katiba mar 2010 mamiyo gi thuolo mar bedo kanyakla kod oganda kendo temo mar sirikal thiro duondgi otore lwanda kapok chieng' oyawo wang'e. We will not tire from reminding the Ruto administration that freedom of movement, expression and association are among the fundamental rights guaranteed in our constitution and in the African Charter on Human and People's Rights, as well as on the International Covenant on Civil and Political Rights. Moko kuom jotelo maigeno mondo duok penjo wi burano moma kod Kagame uting'o apis jomin buche, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen, ogai mar obila Douglas Kanja, tend bad migawo mar obila, director mar okwach kich Mohamed Amin, apis bad obila mang'we maling'ling National Intelligence Service, kaachiel kod aton jener ma pachoka. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Okwadhi nyime ni bang' rem bedo e apise kata yore chenro mora mora mag dongruok e kaunti ma Siaya kuom thuolo moyawo dwe achiel sani. Jodak ma Siaya kawuono chwalo ng'ur margi ne od bura mar kaunti no ka gidwaro ni lernegi kama gavana James Orengo kod jalupne William Oduol nitiere. Ng'iso luoro ni spika mar kaunti no Jojo Kode ema tayo chenro mar kaunti no e kinde ma jotendgi onge kar dhi nyime gi tayo tije mar goyo nyong'ong, tije ma sirikand kaunti ma Siaya timo.
E oboke mano chwal nyaka ne jagoro mar kaunti no Joseph Ogutu, jopiny go dwaro mondo owinj ywakgi mana ne giyudo ratichgi kaka jopiny. Dwe achiel gunus kata dweche mokalogo pod ok ineno jatendgi mane giyiero ma en governor margi kod deputy margi i public kata katiyo. Kendo mar ariyo giywak ni to dubed nang'o matimore kendo gigo ng'eyo mondo ng'at achiel ma county ma executive kata ma county assembly oversight duty margi mondo ginyis josiaya gima timore. To mar adek josiaya ywak ni gineno nitie tije moko ma speaker mar the assembly ma Siaya osebedo ka wuotho katimo tije moko monego bed tije mitimo kod jogo moyier momi nafasi e governor's office kata ministries mage. Gineno ni mano biro kelo chandruok ahinya e kind speaker to kod the executive nikech speaker onego ket nyong'ong nto sirkal mamalo ma Siaya tiyo nade. Koro gikwayo speaker nowe timore kamano. To josiaya wacho ni awa kapo nono ni budget mar Siaya government nyocho osebedo passed mar higa mar 2025-2026 gidwaro mondo onyisigi nto migao ka migao budget ne nang'o nikech nitie taswiswi nitie chik nitie giparo nitie ng'ikruok moro kata process kapo nodhi maber to kodhi maber. To koro gikwayo mondo county assembly oket process kaka njotimore ne josiaya mondo ne Nyakoromo gi kanyo do ni mon wakaw yweyo mokwongo chenro en marangi chwelo kanyo Pastor Francis wacho ni ma Francis Okot mar Samunyi Voice Church kod Mrs. Maremin Eva wacho ni Ramogi ler lamwe go tumbok kata kanya doka to mosna jadolo Gideon nyakwar Mikola kani owich lamo ber erokamano inya kuom ote makamano nano ote machero kaka pila mogitiwi ler kendo waneno habari ka wano Dili Gardens Kisumu wagomos ne toma lit mar mbunge makasi pool litndi en John Onyango okang'eyo ni John Onyango nondiko ote mare karang'o kalore ni mano en ote kata wach mabende thuolo mare nosekalo nyakoromogi gi e thuolo ni wadhi e yweyo matin kikidhi mabor pod waduogi weche manyien. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Nahitaji manukato ya kunituliza yanayoniweka fresh kwa joto, niwe maridadi siku nzima na kudumu zaidi ya manukato ya gharama. Downy mpya, Lavender Calm, Sunrise Fresh, Sweet Elegance, freshness na kujiamini. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Ohala mar gari sana sana ji ohero town centers. To kata ka ok en town center tibedo machiegni gi CBD, kama chiegni gi town. Kaluwore gi security, samoro ng'ato ting'o pesa cash to wuotho go konyal wuotho go mabor. Sayudo nyodo ni kelo nyako chia jologore nyeje nung'ani sandi nang'o nyako chia mimi yere kondo jalo siko kachandi gimo nyako chia utemo kadhono Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano.
Machiegni kendo nyakaramogi jatend migawo mar omenda John Mbadi oyawo chunye kendo yie ni gope mag piny Kenya miyo sirikal wich bar maduong' e chwalo chenro mag dongruok. Mbadi onyiso od bura ni gope mag piny Kenya ochung'e silings trilion 11.5 sani kama en atamalo 63.8 mar dongruok mar ochumi ma pacho kae. Ataro mar chik matayo chike manyien mag omenda kata PFM Act mar 2023. Kaka jafo marwa Kristo miyo waler Mbadi ni kod geno ni kinde maber ni nyime. Gope mag piny Kenya biro dhi nyime kod turo ng'ede sirikal kod oganda jo Kenya nyaka higa mar 2030. Karibu sana waziri. E rameny mare machielo bang' diro mirutu e juma mokalo ewi pek ma sirikal nigo e siro somo maonge chudo e skunde mag primar kod sekondar, jatend migawo mar omenda John Mbadi ogoyo bade piny ni sirikal wuotho e yo mapuot kaluwore kod gope mane sirikal machon okawo. E nyim komiti mar od bura mar Senate mochung' ne weche mag omenda, Mbadi opedho e lela kwan gope ma ibandho piny Kenya manyaka sani romo trilion 11.49. Status of public debt was 11.49 trillion, which is 66.9% of GDP as at the end of April. But in present value terms, it's 63.8% of GDP. Kuom omenda makamano, bengi kod kembe machiwo hola ma pacho kae dayo sirikal trilion 6.16 e kinde ma pinje ma oko to bandho trilion 5.33, okang' maduoko piny teko mar sirikal e chwalo weche mag dongruok. Kwan makamano en atamalo 63.8 mar dongruok mar uchumi ma pacho kae, ataro mar chike manyien mag omenda madwaro ni gope onego bed piny mar atamalo 55 mar dongruok mar uchumi. Domestic debt is now higher than the external debt. It has always been higher, but is now slightly higher than it has been in terms of percentages. It is 6.16 trillion in terms of domestic debt. External debt is at 5.33 trillion. Mbadi kata kamano onyiso jo Kenya mondo bed kod geno ni kwan gope dhi dok chien e bwo higni 5 mabiro. We were rated in 2021 as 6 countries that were going to default by IMF in loan payment. And Ghana has defaulted, Ethiopia has defaulted, Zambia has defaulted, Angola has defaulted, Chad has defaulted. 5 out of 6 is only Kenya which has not. Kaluwore gi chenro mar migawo mar omenda, gope mag piny Kenya kipimo kod dongruok mar uchumi dhi dok piny nyaka atamalo 63.7 e higa manyien, atamalo 61.2 higa mar 2027, atamalo 58.6 higa mar 2028 nyaka atamalo 56.2 higa mar 2029. Kenyans keep on telling us we don't eat GDP, and we are working so that they can have something to eat, because truly they can't eat GDP, but GDP can help them eat better. Magi timore kinde makwayo mag ng'eyo adiera mag gope makamago kaachiel kod chenro mag dongruok ma omenda makamago ne otiye pod ok onyago lemo. Kata odoko ni adiera mare osebedo ka wang'o jowetene e sirikal, jatend migawo mar omenda John Mbadi odhi nyime kod wacho adiera ka oyango ni gope mag piny Kenya ni malo ka ipimo kod dongruok mar uchumi ma pacho kae. Kata kamano, Mbadi ni kod geno ni gope mag piny Kenya biro dok piny kochopo higa mar 2029. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Kawuok kanyo wadhi nyaka kaunti ma Homa Bay kama kweth rowere kaunti no koro osidho riwruok margi magisirogo sirikal mar Manywanda kod dhir ajenda mar jatend piny William Ruto neno ni oyiere kendo e telo mar ariyo kaka jatend piny e yiero mar 2027. Rowerego ma onywando mago manie lap mar siasa, jobodaboda kod rowere manie sekta mar ohala wacho ni wuoth makoro gichako magitiso ni kumi bila break mar siro dongruok ma jatend piny timo e kaunti ma Homa Bay. Kautanegi kod jakom rowere mag UDA kaunti ma Homa Bay, Kevin Ouma Odhiambo, gikone jotelo ahinya to mane omi lemo mopogore sirikal mar Manywanda mondo bi kod chenro makare mating'o malo ngima rowere mana kaka itimo e gwenge mamoko. Kowawe Homa Bay ma wachalo ni walonche movement ni wadwa wuothe county ka county ka wanyiso achiel mar bedo sirikal kaka vijana. Wadwa wuotho kwa jiwo vijana e counties mamoko
bondo riwre e wuoth achiel ni bondo gidongre to wasupport sirikal. Wakwayo jothurwa, jotendwa mantiere broad based government, especially jikon kama omiwa ma wantiere gi honorable Mbadi. Wakwayo mondo empower youths with grants ma wanyalo dongorego. Wariwore maonge gimoro ni jo ODM gi jo UDA. Wariwore kaka yudhe te ma Homa Bay County mane buo loch mar Raila Amolo Odinga gi William Samoei Ruto. And wan kwayo mwadwa kwayo jotendwa ni it's high time ma wan bende nyaka koro wa benefits kaka sons and daughters of this great nation. Wawuok oko because koro kwadwa kweche mbele josiasa ahinya. Wadwa ni mondo wawuog oko kaka joma thindo wachak wendniwa mondo wang'e to wanyalo dongore nade omiyo wabedo gi riwruogni. Ta wakwayi broad based kanyo ni mine ma wan go kalure go wel ni mwatimo ok nyal konyowa kech gitindo tindo. Koro wakwayo ni obio konywa kata through groups kaka youths. Waloko wan go el ni ei groups kanyo nitie mond liete, nitie mon man gi nyithindo magipuonjo to gipuonjo mana ka gikawo pesa e groups kanyo to yudo ka kotero go nyathi skul. Koro wakwayo jotendwa tema Homa Bay riwre uru kodwa mondo umiwa kony. Kadho wadnam chumbi en ni moko kuom jokanyo mag duond buch UDA ma Mombasa ywak ne jatend piny Kenya William Ruto magiko ni chal ni wiyo wil gi joge manogoyo ne ombulu nyaka ne otim winjruok mar tiyo kanyakla gi migosi Raila Odinga e bwo chenro midendo ni broad based government. Kane giloso Mombasa bang' bago romo mar lando kwe kwethno motelne kod jata tije ka jata chenro mag duond burano Mombasa Milden Odinga ne onyiso jatend piny Kenya Ruto ni chunygi kidek tho kendo rem goyo ombulu e yiero mabiro kadiponi ok obiloko pache mar paro joge mano ni kode e gwenge. Kata kamano ne giramo ni nyaka sani pod gisiro William Ruto kaka jatend piny kendo gidware ni ochop Mombasa mondo gibag romo mar yango midhieche manie duond burano kadho wadnam chumbi to kod kaka inyalo rakruok gi midhierogo. Kutoka juu afike chini ajue kuna wananchi wa chini. Kura ni uamuzi wetu, sio mwanasiasa. Sisi tutampigia Ruto kura kwa sababu tumpenda. Ikiwa wanasiasa watakuwa wanasikizwa wao, wamama wameamua hawatapiga kura kwa sababu saa hii waliopata chakula, pesa, kila kitu ni broad base. Wamama wangu wa UDA walalamika hakuna kitu wamepata. Saa hii siasa ni nyege, ni kunyegezana. Na hii siasa ni ya mwisho. Wamama wakifaidika na sisi tutapiga kura. Wamama wasipofaidika afadhali tusipige kura. Hatuoni umuhimu wa siasa. Kwa sababu siasa ya Mombasa ni ya ubaguzi. Tumefanywa ngazi kwa muda mrefu. Especially mimi nimefanywa ngazi. Mtu ukipata siasa waona tulikuwa katika Jubilee ikageuka ikaja Azimio. Wale faidika ni watu wa Azimio. Sasa hii tuko ndani ya UDA imegeuka imekuwa broad base. Wanaofaidika ni watu wa broad base. Wale waletea president kiti hawajulikani wala hawatambuliki. Moko mjokanyo e sekta mar somo man okoni piny owacho mondo med omenda mar gero skunde kinde ma bende gijiwo riwruoge ma ok mag piny owacho mondo riwre kod piny owacho e bero lwasi mag somo e skunde ma pacho kae. Jojuma miyowa mathoth. Jokanyo e sekta mar somo manie wuoyi skul primary mar Kitere e subkon Murongo kama kambino mar Safaricom Foundation ne keto klese magigundho kod omenda mar $2.5 e lweten sikune ne wan skunde mathoth e pacho kae ma oting'o mano mar Kitere pod lwasi mar somo ok ber kata matin. And the person who has brought us here is the winner, the grand winner of the Shine Kenya Shinda Mamili na Safaricom competition that we ran last year. Got funding to do projects in their communities. We touched 31 communities. Million a beach ne 1 million na kawa miyo community na tere school Kitere primary oger ne gon nyithindo classes. Maber kendo sani mabor nyithindo ng'eny to pod onge classes. Eno kata ng'eyo ng'aka no ka government gave us some funds for KP classroom for grade 9 learner, but still wagombo mondo medwa more classes because as we talk now ntie class ma nyithindo 70 60. Wagonu erokamano kabisa jo Safaricom nikech nubiro muneno kama wantiere kendo nuneno ka ok en kama ber to ukonyowa kuom kelonwa materials, ukelonwa kombe, ukelonwa mesni. Fauzia Ali Kimanthi mena pisa maduong' mang'iyo wechego mag ohala maong'ere kaka Chief Business Consumer Safaricom Foundation wan ruogo mok mago mag piny owacho nyaka tika moro achiel kod piny owacho e jolo gedo mar sikunde e pacho kae. We have to partner. The Ministry of Education has done a lot to provide access to learning
for many, many students. We have seen the enrollment levels going to almost 99%, which is an accolade we have to give the Ministry of Education. But they need support. So that's where Safaricom comes in to support in infrastructure. Kimanthi wacho ni kaka foundation gintie kod chenro maneno ne gisiro chenro mag gedo mag sikunde kaachiel kod kuonde thieth e counties duto e pacho kae. In each county we will rehabilitate a school and a county hospital so that we can support Ministry of Education and Ministry of Health in providing these two much needed services, which is health and education. Mae biro kino mokom jokanyo sekno mar somo wacho ni sikunde mathoth pod nitie kod nok mar kuonde somo moting'o kilese gino mosimiyo thoth jopuonjre ok som e lwasi maber. Some even go under the trees for their practicals, kajo moko ne class kagitimo theory lessons. They called us and even the government mondo konywa mondo ayud classes mang'eny manya accommodate nyithindo wan go sani. Gige somo gin gik matin. Nitiere kuonde moko machuno kaka jonyuol mondo wa step in mondo wa meda achiel ariyo adek manyalo konyo nyithindwa nikech magi nyithindwa. Jonyuol bende okono piny owacho mondo kone ne gidhi nyime kod chiwo somo manono ne jopuonjre duto. Somo manono osekonyo mang'eny nikech ne wanwang'o ka nyithindo moko ma samoro ne nyalo we skul nikech chan na nyalo kwayo sirikal ni kata obedo ni tek to watema mondo nyithindwa onyal dhi skul e yo maber. Jomoko ok nyal. Koni ng'eni ng'ama ok nyal kosegol somo manono mano biro miyo nyithindewa biro weyo skul. Nyithindo manyiri biro gamo yie moiw mok wanyal gombo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Report mar Juma tero wayo machielo anano ka otenti Facebook kae Bernardo Pole wacho neno wayo makare koni Nyong'ong'a school nyaka chidala erokamano bende Kennedy Ageka wacho ni Museveni wang' ni oyudo warruok kapani kotenore koda weche mag lupo. Kambona wacho ni ujuna wacho no motegno Dickens Opia winjo kan Migori ma Dickens Opia kan Nyamware. Bernardo Pole sasa mote Amerikanya Wood Nyandere wacho ni weche manyien chopone yo makare ka entie gachie jo timo gima ber kabisa jolupo mowuok Kenya osekale matek kuom kinde malach. Raf wacho ni pongezi ne rais Nyakaramogi warengo wadhi eduka matin wadogi weche mag tuke kikidhi mabor. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, home of discount. Somo gimoro maber. Kapo nene bro fwenyo nini wonde kae to ang'o? En koro bro chako chich kodi. Royal Mabati Factory Limited yud mwandu wa ginengo mogonyore e uso mar dir higa. Corrugated to kod box profile e nengo mar $405 kende mita ka mita. Brick tile e nengo mar $482 mita ka mita to kod roman tile e nengo mar $517 kende. Bed mus wakel ni mwandu ni nyaka idhudi kamora mora ma intie pachoka. Gochno e namba ma en 0722 638 kata ket oda mari e mbui ma en www.royalmabati.com. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige, we museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka, twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya
ingwe na kor serikal. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Ng'enji ok nyal afford geche ma new to giduogo piny. Koro mano omiya mijing'o mondo mi abed ka waro geche mag second hand ma bechgi ni piny ma jo Kenya nyalo yudo gi bei ma gidwaro. Changamoto mantiere itijwani yudo ka samoro itiyo iloso kata gari to gimodhi okethre. Yien sama gino okethre no customer ok bing'eyo ni gire okethre nade. Mondo alos ng'ani gire ni kana dware. Afadhali kredi los to yud ni loso ne gire kaka dwaro mondo mi odhi komor. Machiegni pautuke tim mar DR Congo no molo pacho kayo kinyi makawuono ne ikrok ne tuke mag CHAN machakore ngeso ka igoye piny mar Kenya, Uganda gi Tanzania. Tim no osebedo ka go rake piny Tanzania motelo ne bire pacho kae kawuono. Jalup kocha mar tim no Lupembe Mohamed owacho ni jotuke ni kare kendo kata bedo ni jo Kenya kata Kenya eweg pacho gin gi ikrok makare mar nyiso kit adhula moyiedhi. DR Congo goyo tugi mokwongo gi Kenya Jumapili e alap ma Kasarani. Motelo ne mano tugo mokwongo idhi go ngeso e alap ma Nelson Mandela e piny mar Tanzania Jumamos. Wachezaji wako vizuri, wanafanya preparation mzuri, wanachunga tu maandano. For us there is advantage because as long Kenya is hosting us, but I know Congolese there are many here, and I will show the show the way we can do. Congolese there are many, and I think it will be the chance of 50-50, but as a Congolese, I really like Kenya, Congo to win this game. Kwa hivyo kila kitu ni shwari na tunakaribisha wageni wetu hapa Kenya na kuzidi kusema kwamba tuweze kuchukua hii fursa adimu ili tuweze kufaidika zaidi ya mambo ya michezo. Sababu nchi yetu ni nzuri kwa utalii, ni nzuri kwa biashara, na kwa sababu tumekuja hapa ni kwa sababu pia tunajua hapa ndio mwanzo wa kituo ambao watu watakuwa wamefika Kenya. Nyakaramogi thuolo wa urumogi kanya bro soma na ote matin kende watching you live from Siaya County. Gava to olal elum adiel mano kanyo Anthony Achaya mabende wachone no kanyo maber ka intire county ma Siaya. Erokamana nya kuom ote makamano aneno ote machielo kowuok kuom Jaro Soja kama wacho kanyo ni aneni kantie gi Gor Mahia third patron engineer Mike Musa St. Michael Transport Headquarters Makongeni, Obote Woda Sembo, Omondio Dhek, Ogera Woda Yimbo, Bishop Waroto, Neno Chan Jumapil, Kasarani, Elgin Army Chief Mano Kanyo, Jaro Soja. Nyakaramogi, mane thulo mane wantire godo ne weche manyien mag ang'ichwelo warom e weche manyien mago imore nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno.